El rey alfa reclamo a la chica rota para destrozarla. No sabia que era inquebrantable. El viento soplaba confusa sobre los altos muros del castillo de Acriver, un lugar que perche existir entre el tiempo y la niebla. Sus torres, coronadas de piedras oscuras y enredaderas que se retorcían como serpientes, miraban hacia los bosques prohibidos que rodeaban el reino. Cada piedra tenía memoria de antiguos secretos, y cada sombra percha susurrar historias de poder, traición y deseo. El rey alfa, conocido en todo el reino por su poder y su carácter implacable, caminaba por los corredores de mármol con pasos firmes. Su capa oscura se movía con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, y sus ojos, tan afilados como el filo de una espada, buscaban algo más que obediencia. Buscaban la esencia de la resistencia, algo que jamás había encontrado en nadie. Había oído hablar de ella. La llamaban la chica rota. Algunos decían que su corazón estaba fracturado por pérddas que nadie podría comprender. Otros, que su mirada escondía secretos que podían desafiar la misma muerte. Para el rey alfa, esto no era suficiente. Él reclamaba lo que decía, y su intención era clara. Mostrar que nadie podía permanecer intacto ante su voluntad. Cuando por fin la vía, la chica rota estaba en un jardín olvidado del castillo, entre flores que parecían marchitarse a su alrededor y un pequeño estanque que reflejaba la luna. No estaba asustada. No había temor en sus ojos. Solo una calma profunda, casi imposible de ignorar. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y sus manos descansaban sobre su regazo mientras miraba el reflejo de la luna en el agua. El rey alfa se detuvo a unos pasos de ella. El aire se volvió denso. La tensión era casi tangible, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Has oído hablar de mi dicho él con voz grave, y sin embargo aquí estás, sin miedo. La chica rota levantó la mirada lentamente. Sus ojos brillaban con determinación. He oído muchas cosas, respondió con voz clara y firme, pero nadie me ha visto realmente. El rey alfa sonrió apenas, intrigado. Nadie había hablado así con él. Nadie había desafiado su presencia sin caer en la desesperación o el miedo. Aquello despertó en él algo que no reconocía, curiosidad mezclada con un deseo extraño de comprender. No era costumbre del rey alfa sentir curiosidad por los demás. La mayoría se quebraban ante su presencia, entregando sus voluntades con temor o adoración. Pero la chica rota no. Ella no se quebraba. Y por eso era diferente, y por eso él la reclamaba. No solo quería poción, quería descubrir el motivo de su fortaleza. Entonces veré si tu espíritu es tan fuerte como dicen dijo, acercándose un paso más. Este castillo tiene reglas, y ahora tú perteneces a él. La chica rota no retrocedió. Su mirada se mantuvo firme, y por primera vez, el rey alfa sintió un pequeño destello de incertidumbre. Había esperado su misión, y en su lugar encontró resistencia, y hizo lo desarmo de una manera que nunca había imaginado. Durante días, el rey alfa la observó. Caminaba por los jardines, exploraba los corredores secretos del castillo y, siempre, mantenía una distancia respetuosa. No porque él lo quisiera, sino porque había algo en su mirada que le decía que no podía forzarla. La chica rota estaba rota, sí, pero no era débil. Era inquebrantable. Y esa verdad comenzaba a perturbar al hombre que creía que podía controlar todo y a todos. En las noches, el castillo se llenaba de susurros. El viento movía las cortinas, las velas parpadeaban y las sombras bailaban sobre los muros. A veces, la chica rota estaba sola en la torre más alta, mirando las estrellas que apenas iluminaban el reino. Era un lugar donde podía pensar, recordar y planear, donde podía existir sin que nadie la quebrara. El rey alfa, por su parte, encontraba excusas para acercarse a ella. No siempre con intenciones de reclamar, sino con una necesidad inexplicable de entenderla. Observaba cómo sus manos rozaban las hojas de los árboles, cómo su mirada se perdía en el reflejo del agua y cómo, incluso en silencio, percha comunicarse con el mundo de una manera que él no podía comprender.
Ers different, lidigio undia mintras caminaban por un pasillo illuminato por antorches, no como los demás. No to-dos tinen mito de ti, respondio ella con suavidad. Algunos solo aprendimos a murar más allá de la sombra. El rey alfa si detuvo y la miro. Por un instante algo cambió en su expresión. No era poder lo que vea en ella, era fusa que no necesitaba de él ni de nadie. Y aunque no lo admitiera hizo la inquietaba. Con el tiempo, comenzaron los jugos de miradas y silencios. No eran palabras de amor, ni gestos de afecto, pero si había algo más profundo que cualquiera de los dos podía negar. Cada encuentro era un desafío, un intercambio de voluntades y emotions que los mantenía alerta. La chica rota no buscaba vencerlo, pero tampoco ceder. El rey alfa no buscaba enamorarse, pero tampoco podía alejarse. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los bosques, el rey alfa la encontró en la biblioteca del castillo. Los libros antiguos estaban abiertos sobre la mesa, y la chica rota pasaba los dedos por las páginas amarillentas, como si buscara un mensaje secreto. Siempre buscando respuestas, dijo él, con tono más suave de lo habitual. Siempre buscando la verdad, respondió ella. Y la verdad no siempre está donde la gente espera. Él se inclinó sobre la mesa, observando las palabras que ella leía. Por un momento, no había poder ni dominio, solo dos almas intentando comprender algo más allá de sus mundos. La chica rota levantó la vista y lo miró a los ojos. En ese instante, el rey alfa supo algo que nunca antes había sentido. Había encontrado a alguien que no se quebraría bajo su influencia, alguien cuya fortaleza no era amenaza, sino revelación. El primer día que la noche cayó sobre el castillo, un viento frío atravesó los muros y las torres. La chica rota estaba en la terraza, mirando las luces del reino que comenzaban a encenderse. El rey alfa la observó desde la distancia, sintiendo algo extraño y nuevo. Respiro mezclado con un deseo silencioso de protegerla, incluso antes de entender por qué. Tú no eres como los demás, susurró él, sin que ella lo escuchara. No sabía que alguien podía ser así. La chica rota sonrió apenas, como si supiera que alguien la miraba. Pero no se volvió. Sabía que algunas cosas deben descubrirse por sí mismas, sin necesidad de palabras ni gestos. Su fortaleza era su secreto, y aún así, había un hilo invisible que la unía al rey alfa, un vínculo que ninguno de los dos comprendía del todo. Esa noche, el castillo parecía contener la respiración. Las sombras se alargaban, y la luna iluminaba los corredores con un resplandor fantasmal. La chica rota regresó a sus aposentos, y el rey alfa quedó solo en la terraza, contemplando la vastedad del reino. Ninguno había dicho nada de más, pero ambos sabían que algo había cambiado. Por primera vez en su vida, el rey alfa sintió que no podía controlar todo. Por primera vez, una persona permanecía firme frente a él, intacta, inquebrantable. Y esa idea que podría haber persido amenaza, lo llenaba de una fascinación que no podía ignorar. Y así terminó aquel primer día. Con la chica rota segura en su mundo, y el rey alfa intrigado, desafiado y atrapado por algo que no podía poseer con un gesto ni con órdenes. La tensión entre ellos crecía, silenciosa pero intensa, y el aire parecía cargado de promesas y preguntas sin respuesta. El castillo respiraba con ellos, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, nadie sabía qué caminos tomarían sus destinos. Solo estaba claro que la chica rota no sería rota, y que el rey alfa jamás la olvidaría. Y en la última página del día, cuando la luna estaba en su punto más alto, un sonido distante rompió la calma del castillo. Un eco de algo antiguo y desconocido que parecía decir que esta historia apenas comenzaba. El amanecer despertó con un resplandor gris sobre el castillo de Acriver. Las torres y los muros aún estaban cubiertos por la bruma, y el aire olía tierra húmeda y hojas caídas. La chica rota caminaba por los corredores del castillo con pasos silenciosos, como si cada sombra y cada puerta hablaran con ella. Su fortaleza no se había debilitado. Al contrario,
La reclamación del rey alfa Persia haber encendido una llama silenciosa dentro de ella. El rey alfa la observaba desde lo alto de la torre principal, donde la luz del sol apenas tocaba sus hombros. Su mirada no era la de un hombre que busca someter, era la de alguien que intenta comprender. Cada gesto, cada palabra y cada silencio de la chica rhoda lo desafiaban de una manera que nunca antes había experimentado. Durante esos primeros días, comenzaron los jugos de poder silenciosos. No había violencia, pero sí un delicado equilibrio entre dominio y resistencia, entre curiosidad y respeto. Cada encuentro era un desafío, cada mirada un mensaje que ninguno de los dos podía ignorar. Un día en los jardines prohibidos del castillo, el rey alfa la encontró rodeada de árboles cuyas hojas brillaban con un verde profundo, casi irreal. Ali, la chica rota, observaba un pequeño estanque. No era un estanque común, el agua reflejaba más que la luz del sol. A veces mostraba recuerdos, a veces secretos, y a veces cosas que no se atrevían a decir en voz alta. Nunca había visto a alguien así, dijo el rey alfa mientras se acercaba. Tu mirada no team ni se esconde. Ella lo miró sin sorpresa. Sus ojos eran firmes pero suaves, como un río que no se deja arrastrar. ¿Y tú nunca has encontrado a alguien que te observe sin miedo? Respondió ella. Por eso te sorprende. El rey alfa sonrió apenas intrigado. No era solo la resistencia de la chica rota, era su manera de comprender, de leer, de permanecer intacta. Esa combinación de misterio y fuerza lo mantenía alerta, y lo que antes era una necesidad de dominar, lentamente se transformaba en un deseo de conocerla, de entenderla. Los días pasaban y las noches se acercaban con su manto de misterio. El castillo parecía cambiar con la presencia de la chica rota. Los corredores que antes eran fríos y silenciosos ahora parecían esperar algo. Las sombras parecían observar, como si supieran que un vínculo especial se estaba formando. Una tarde, mientras caminaban por un pasillo iluminado por antorchas, la chica rota se detuvo frente a un tapiz antiguo que representaba los primeros reyes del reino. Todos ellos pensaban que podían controlar todo, dijo con voz baja, pero la verdadera fuerza no está en controlar, está en resistir sin quebrarse. El rey alfa le observó. No había desafío, ni orgullo desmedido en sus palabras. Había calma, certeza y una fuerza silenciosa que no necesitaba demostrar. Era un recordatorio de que algunas cosas no podían comprarse ni tomarse, debían ganarse con respeto y comprensión. Esa noche, mientras la luna iluminaba la torre más alta, el rey alfa decidió probar algo diferente. No sería un acto de poder, sería un acto de acercamiento. Se sentó a distancia prudente de la chica rota, sin decir palabra. Ella lo miró y, por primera vez, sonrió levemente. No era una sonrisa de sumisión, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que ambos estaban descubriendo algo que iba más allá del miedo y la fuerza. No esperaba encontrar algo así, murmuró él, con la voz apenas audible. Alguien que no se doblega ni se quiebra. Y yo no esperaba encontrar a alguien que observe sin intentar romperme, respondió ella. El silencio se hizo cómodo. No había necesidad de palabras. Cada gesto, cada respiración y cada mirada transmitía algo que no podían decir con frases simples. La tensión entre ellos se volvía más profunda, más compleja. No era deseo ni amor todavía. Era reconocimiento, entendimiento y un interrequite silencioso que los unía sin que ellos lo admitieran. Al día siguiente, la chica rota descubrió un passage secreto en los jardines prohibidos. Era un túnel antiguo, cubierto de raíces y flores que parecían brillar con una luz propia. Decidió explorarlo y, al llegar al final, encontró un pequeño salón olvidado. Ali había un espejo antiguo, enmarcado en madera talada con símbolos que brillaban débilmente. Al mirar su reflejo, vaya no solo su rostro, sino fragmentos de recuerdos, de sueños y de mitos que nunca había compartido. El rey alfa la siguió, sin que ella lo notara. Su intención no era invadir su espacio, sino observar desde la distancia, como siempre había hecho, con una mezcla de respeto y curiosidad.
Cuando ella finalmente lo miro, no se sorprendió ni se asustó. Solo asintio levemente como diciendo, sabes que pudo ver lo que hago y onasi este en paz. Est lugar, dijo él finalmente, pers antiguo lino de secretos. Y todos los secretos son para quienes saben observar, respondió ella, no para quienes quieren tomar. Esa frase quedó flotando entre ellos como un hechizo silencioso. El rey Alpha comprendió algo que intuía. La chica rota no podía ser dominada por miedo ni por fuerza. Solo podía ser comprendida. Y aún así, su fortaleza sería un misterio que jamás podría poseer completamente. En los días siguientes, comenzaron a explorar juntos el castillo y sus secretos. No había carreras ni competencia directa, sino un juego sutil de voluntades. Cada región, cada mirada y cada silencio eran parte de un entendimiento que crecía lentamente. Si conocían sin hablar demasiado, y a veces, un simple gesto era suficiente para decir más que 1000 palabras. Un día, mientras caminaban por los balcones que daban al bosque prohibido, la chica rota señaló hacia la oscuridad de los árboles. Hay lugares que no todos se atreven a explorar, dijo. Algunos garden cosas que están incluso a los más fuertes. El rey Alpha la miró, sintiendo una mezcla de interrogaciones y respeto. Nunca antes había considerado que alguien pudiera enfrentar lo desconocido con tanta calma. Su fortaleza no era la de la fuerza física, sino la del espíritu. Y tú los enfrentas sin miedo, comentó él. No es que no tenga miedo, replicó ella suavemente. Es que aprendí a caminar a pesar de él. Esa noche, mientras la luna iluminaba el castillo, el rey Alpha reflexionaba sobre lo que había aprendido. Cada palabra, cada gesto y cada silencio de la chica rota lo obligaban a reconsiderar todo lo que sabía sobre poder, fuerza y control. La fascinación que sentía por ella crecía silenciosa, pero constante. Sin embargo, el castillo no estaba completamente en calma. En los corredores y torres se sentían ecos extraños, susurros que parecían surgir de las paredes mismas. La chica rota lo noto primero mientras caminaba por la biblioteca. Los libros antiguos parecían vibrar suavemente, como si guardaran secretos esperando ser descubiertos. Escucha, dijo ella, hay algo aquí, algo que observa y espera. El rey Alpha se inclinó, escuchando. El silencio era profundo, pero no vacío. Había un pulso en el castillo, una energía antigua que parecía reaccionar ante ellos. Por primera vez, comprenderon que no solo estaban jugando con el poder entre ellos. También había fuerzas más grandes, antiguas y misteriosas que los estaban observando. Esa noche, decidieron sentarse juntos en la torre más alta. La luna estaba lina y brillante, iluminando los jardines y los bosques a lo lejos. No hablaban mucho, pero el simple hecho de compartir ese silencio era suficiente. La tensión entre ellos ya no era solo de dominio y resistencia. Era curiosidad, respeto y un vínculo silencioso que los unía. Nunca imaginé que alguien pudiera hacerme sentir así, dijo él, con suavidad. No como los demás. Y yo nunca imaginé que alguien pudiera observar sin intentar cambiarme, respondió ella. Ambos sonrieron apenas, conscientes de que algo estaba cambiando entre ellos, aunque no podían definirlo. No era amor todavía, ni deseo, ni temor. Era algo más profundo. Reconocimiento, entendimiento y la sensación de que sus destinos estaban entrelazados de una manera que ni ellos podían controlar. Pero el castillo no descansaba. Entre las sombras de la noche, un sonido suave rompió la cama. Un murmullo antiguo, como un eco de otra época, recordándoles que su historia apenas comenzaba. La chica rota lo escuchó primero, y el rey Alpha la siguió con la mirada. Ambos comprendieron que algo estaba por suceder, algo que los obligaría a unir sus fuerzas y revelar secretos que cambiarían sus vidas para siempre. El primer día de jugos de poder terminaba así, con la chica rota segura en su fortaleza interior, y el rey Alpha intrigado y fascinado. Ninguno de los dos había hablado de lo que sentían realmente, pero ambos sabían que algo más grande los esperaba, más allá de sus jugos y silencios.
Y mientras las estrellas brillaban sobre el castillo. Un susurro antiguo recorría los pasillos, anunciando que su historia estaba apenas en su segundo acto. Y quellas sombras tenían secretos que los pondrían a prueba como nunca antes el castillo de Acriver se despertó con una neblina densa que envolvía cada torre y cada jardín prohibido. La chica Rhoda se encontraba en la terraza más alta, observando los árboles que se mecían con la brisa de la mañana. Sus pensamientos eran un laberinto de recuerdos y emotions, pero no había miedo. Solo había curiosidad y determinación. Sabía que cada día que pasaba en aquel castillo le acercaba algo que aún no podía nombrar, algo que estaba esperando a ser descubierto en su propio corazón y en el del Rey Alfa. El Rey Alfa le observaba desde la distancia. No era su costumbre permanecer quieto sin intentar controlar lo que sucedía a su alrededor, pero con ella era diferente. Cada gesto suyo parecía un acertijo que no podía resolver con poder o con órdenes. Cada palabra, cada mirada, era un desafío silencioso que lo mantenía alerta y, a la vez, fascinado. Aquel día, mientras recorrían los corredores cubiertos de tapices antiguos, un sonido extraño interrumpió su caminata. Un eco suave, como si la piedra misma del castillo hablara. La chica Rhoda se detuvo y levantó una mano para indicar al Rey Alfa que escuchara. No es el viento, susurró ella. Es algo más antiguo, algo que observa y espera. Él frunció el ceño, pero en lugar de acercarse, se quedó a su lado, respetando su espacio. Sabía que no podía imponerse. No aquí, no ahora. La chica Rhoda dio un paso hacia un pasillo oscuro, y él la siguió con pasos silenciosos, atentos a cada sombra. Al final del corredor, encontraron una puerta que parecía tan vieja como el castillo mismo. La madera estaba talada con símbolos que brillaban débilmente, y un aroma extraño llenaba el aire, una mezcla de tierra, hojas y algo que no podían nombrar. Nunca había visto esto, dijo el Rey Alfa, con la voz baja. Este lugar guarda secretos, respondió ella. Secretos que no todos están listos para ver. La chica Rota abrió la puerta y entraron juntos en un salón oculto. Ali, las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos que reflejaban no solo su imagen, sino fragmentos de recuerdos que parecían flotar en el aire. Algunos eran recuerdos de la chica Rota, otros del Rey Alfa, y algunos pertenecían a tiempos que ninguno de los dos podía comprender del todo. Myra, dijo ella, extendiendo la mano hacia un espejo. No solo vimos nuestro reflejo. Vimos lo que fuimos, lo que somos y lo que temimos ser. El Rey Alfa se acercó lentamente. Al mirar, via fragmentos de su propia vida, momentos de soledad, decisiones difíciles, errores que lo habían convertido en lo que era. No había orgullo ni miedo en su morada, solo la verdad de quien había sido y de quien on podía llegar a ser. Comenzo, pero no encontró palabras, la verdad interrumpió ella suavemente. Y no todos pueden enfrentarla. Algunos se esconden, otros hallan. Pero tú estás aquí. Eso dice mucho sobre ti. El silencio que siguió fue profundo y pesado, pero no incómodo. Era un silencio lleno de reconocimiento y respeto. Por primera vez, el Rey Alfa comprendió que la chica Rhoda no solo era fuerte, sino también sabia. Su fortaleza no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Aquel día, comenzaron a pasar más tiempo juntos en el salón secreto. No hablaban mucho, pero cada gesto y cada mirada transmission emotions que las palabras no podían contener. Compartían recuerdos, descubrían secretos y empezaban a comprender la verdadera fuerza del otro. La chica Rhoda aprendió sobre los miedos del Rey Alfa, sobre su necesidad de control y su temor a perder a quien ama. Él aprendió sobre sus cicatrices, sus pecados y la manera en que había aprendido a caminar a pesar de ellas. Una noche, mientras la luna iluminaba los jardines del castillo, un evento inesperado rompió la cama. Un susurro antiguo, un eco de otra época, resonó por los corredores. Era un aviso, una señal de que algo estaba a punto de suceder. La chica Rota lo escuchó primero y alertó al Rey Alfa. Algo se acerca, dijo con voz firme. Y debimos estar listos.
El la miro, imprisionado por su rapidez y claridad. Juntos comenzar a recorrer el castillo, atentos a cada sombra y cada sonido. No había miedo, solo concentración y confianza silenciosa. Por primera vez, el rey Alpha sintió que podía depender de alguien más sin perder su propia fuerza. Al llegar a la biblioteca, encontraron un antiguo libro abierto sobre la mesa. Sus páginas estaban llenas de símbolos y palabras que brillaban débilmente. La chica rota lo observó detenidamente y comenzó a leer en voz baja. Este libro habla de maldiciones antiguas, de secretos del castillo y de fuerzas que duermen esperando ser despertadas, dijo ella. Y también habla de aquellos que pueden enfrentarlas. El rey Alpha se acercó, interesado. Cada palabra persa conectar con algo profundo en él, algo que nunca había reconocido ni querido admitir. Comprendió que el castillo no solo era un lugar de poder, sino también un refugio de sus propios miedos y deseos. Y que la chica rota era la única capaz de ayudarlo a enfrentarlos. Durante los días siguientes, exploran juntos los secretos del castillo. Descubrieron pasadizos ocultos, habitaciones olvidadas y objetos que parecían cargados de energía antigua. Cada descubrimiento los unía más, no solo como compañeros de exploración, sino como aliados en un juego de entendimiento y confianza. La relación entre ellos cambió lentamente. La chica rota ya no solo resistía, también enseñaba. Y el rey Alpha aprendía no solo sobre ella, sino sobre sí mismo. La admiración mutua se transformaba en algo más profundo, un vínculo que ni ellos mismos podían nombrar, pero que se sentía inevitable. Una tarde, mientras caminaban por los balcones que daban al bosque prohibido, la chica rota señaló hacia los árboles oscuros y densos. Hey lugares que ni siquiera los más valientes se atreven a explorar, dijo. Pero algunos secretos solo se encuentran allí. El rey Alpha le observó, fascinado. No por la valencia, sino por la claridad de su mente y la fortaleza de su espíritu. Sabía que no podía aprovecharlo de todo, ni ella necesitaba que lo hiciera. Su fuerza residía en caminar juntos, en entenderse y en enfrentar lo desconocido como un equipo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el castillo, compartieron un silencio profundo en la terraza más alta. No hubo palabras de amor, ni gestos románticos, pero había algo más intenso. Respeto, admiración y una conexión silenciosa que ninguno podía ignorar. Nunca pensé que encontraría a alguien que no se quebrara, dijo el rey Alpha con suavidad. Y yo nunca pensé que encontraría a alguien que observe sin intentar cambiarme, respondió ella. Ambos sonrieron apenas, conscientes de que algo estaba creciendo entre ellos. Algo que ni el miedo ni el poder podían detener. La tensión entre ellos ya no era solo de dominio o resistencia, era curiosidad, confianza y un sentimiento profundo que aún no tenía nombre. Pero la calma era solo temporal. Entre las sombras del castillo, un eco antiguo parecía despertar. Una fuerza dormida, ligada a secretos del pasado, comenzaba a manifestarse. La chica rota y el rey Alpha lo sintieron al mismo tiempo. Un pulso en las paredes, un murmullo en los pasillos y un brillo extraño en los objetos antiguos. No estamos solos, susurró ella con los ojos brillando de atención. Algo antiguo nos observa. El rey Alpha asintió, sintiendo la misma energía que ella. Por primera vez, comprendió que el castillo no era solo su hogar ni su reino. Era un lugar vivo, lleno de secretos que necesitaban ser descubiertos y enfrentados juntos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Akriver, la chica rota y el rey Alpha permanecieron juntos en la torre más alta, observando el cielo y escuchando los ecos antiguos. No había miedo ni duda, solo la certeza de que su vínculo se había fortalecido y que algo más grande los esperaba. El yugo de poder había cambiado. Ya no era solo resistencia y dominio. Era entendimiento, confianza y la preparación para enfrentar fuerzas que ni ellos podían controlar completamente. Y mientras el castillo respiraba con ellos, ambos supieron que la verdadera prueba estaba por llegar.
y quesas corazons y su espíritu serían parte de la solución. La noche terminó con un último susurro. Un eco antiguo que percha de searles que la verdad estaba cerca, y que los secretos que el castillo guardaba revelarían algo más profundo sobre ellos mismos, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El amencer prometia nuevas aventuras, nuevas pruebas y nuevas revelations. La chica rota y el rey alfa habían comenzado a entender que no podían enfrentar el mundo solos, pero juntos eran más fuertes de lo que jamás habían imaginado. La tensión entre ellos, antes de dominio y resistencia, se había transformado en un vínculo silencioso, profundo y inquebrantable. Y así terminó la tercera parte, con ambos personajes más unidos, más conscientes de sus propias fortalezas y vulnerabilidades, y con un misterio antiguo que prometia desafíos aún mayores. El castillo respiraba, los secretos aguardaban y el destino comenzaba a tejer su próximo acto. El cielo sobre Acriver estaba teñido de tonos púrpura, y gris cuando la chica rota y el rey alfa se encontraron en el corazón del castillo. El aire estaba cargado de un silencio profundo, y los muros antiguos vibraban con una energía que parecía latir al ritmo de un corazón invisible. Los ecos difusos dormidos resonaban en cada corredor, y cada sombra parecía moverse con voluntad propia. No era miedo lo que sentían, sino la certeza de que algo más grande que ellos se estaba acercando. Sin eso, preguntó la chica rota con la voz suave pero firme, algo nos observa, y no es solo el castillo. El rey alfa asintió. Su mirada se movía por cada sombra, cada esquina, cada reflejo de las ventanas antiguas. No había incertidumbre en su expresión, solo resolución. Había aprendido, gracias a ella, que el control absoluto era una ilusión y que la verdadera refusa residia en la comprensión, en el respeto y en la cooperación. Entonces enfrentemos los juntos, dijo finalmente, extendiendo la mano. No como gobernante y prisionera, sino como aliados. Ella la tomó y por un instante, un vínculo invisible perció unias entre ellos, un hilo de confianza y fusa que ninguno podía romper. No necesitaban palabras, el gesto decía más que cualquier declaración. El castillo perció responder. Las sombras se agitaron suavemente, y un brillo antiguo comienza a emerger de las paredes y los suelos de piedra. Una figura se materializa en el centro del salón principal. Una forma aérea, vestida con ropas que brillaban con una luz grisácea, como si contuvieran siglos de secretos y recuerdos. Sus ojos eran profundos y antiguos, llenos de historia y misterio. Bienvenidos, dijo la figura con voz que resonaba como ecos de tiempos remotos. Han llegado al momento de enfrentar aquel que siempre estuvo dormido en este castillo. El rey alfa y la chica rota intercambiaron una mirada. Sabían que no podían retroceder. Este desafío no era solo una prueba de fuerza, sino una prueba de confianza, de conexión y de valencia. La figura de levantó sus manos y, de repente, el suelo se iluminó con símbolos antiguos, formando un patrón que parecía crecer en todas direcciones. El aire se llenó de un zumbido suave y constante, y cada rincón del castillo parecía cobrar vida. Para avanzar, continuó la figura, deben enfrentar sus miedos más profundos y aceptar la verdad de quien son. Solo entonces podrán superar la prueba y traer equilibrio a este lugar. La chica rota respiró hondo. No había duda, no había miedo. Solo la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Miró al rey alfa y vio en sus ojos la misma resolución y respeto que él esencia. Estamos listos, dijo ella con voz firme. She confirmó él, juntos, y entonces comienza. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con mayor intensidad, y el castillo pareció temblar suavemente. Una luz cálida rodeó a la chica rota y al rey alfa, y en un instante, se encontraron transportados a un espacio que no era ni el castillo ni el mundo exterior. Era un lugar de sombras y luces, de recuerdos y posibilidades, un espacio que parecía existir entre la realidad y la memoria. Ambos fueron confrontados con sus miedos más íntimos.
La chica rota via escenas de su pasado. Peedidas, trations, momentos en los que había sentido que su fortaleza era insuficient. No había dolor, solo recuerdos que exigen ser reconocidos y comprendidos. Ella respiró profundamente, aceptando cada fragmento de su historia, y en cada aceptación, la luz a su alrededor se volvió más cálida, más brillante. El rey Alpha también enfrentó sus propios demonios. Decisions que lo habían endurecido, mitos que lo habían aislado y momentos en los que su deseo de control había separado a quienes amaba. Cada memoria era un espejo que reflejaba su propia vulnerabilidad, pero también su capacidad de cambio. Por primera vez, no intento negar nada, excepto cada parte de sí mismo y con ello, la luz que lo rodaba se fortaleció. Cuando ambos comprenderon que su fuerza no residía en la ausencia de mito, sino en la capacidad de enfrentar y aceptar sus verdades, los símbolos en el suelo se unieron, formando un círculo de energía brillante que irradiaba hacia todo el castillo. La figura de Ria se inclinó ante ellos, como reconociendo que habían pasado la prueba. Han comprendido lo que pocos logran, dijo con voz suave. La fortaleza no es control, ni sumisión, ni mito. La verdadera fuerza es la aceptación, la confianza y la unión. En ese momento, un resplandor envolvió la sala y el castillo entero. La chica rota y el rey Alpha sintieron una paz profunda que los llenó de comprensión. El castillo ya no era solo un lugar de sombras. Era un espacio donde la fuerza y la ternura coexisten, donde la protección y la confianza podían existir juntas. No eres solo fuerte, dijo el rey Alpha, mirando a la chica rota. Eres inquebrantable. Y no porque nadie pueda dañarte, sino porque tú eliges levantarte cada vez que el mundo intenta desafiarte. Ella lo miró, y por primera vez, una sonrisa completa iluminó su rostro. No era una sonrisa de desafío ni de jugo, era una sonrisa de reconocimiento y conexión. Y tú, respondió ella, no eres solo un rey temido. Eres alguien que puede cambiar, aprender y cuidar. Esa es tu verdadera fortaleza. El vínculo entre ellos se solidificó, no por palabras, sino por la comprensión mutua y la aceptación de sus sombras y luces. La chica rota ya no era solo la que resistía. Era una fuerza activa que podía guiar y acompañar. El rey Alpha ya no era solo un hombre que reclamaba. Era alguien capaz de respetar y proteger sin destruir. Cuando la luz finalmente se disipó, se encontraron nuevamente en el castillo, en el salón principal, pero nada era igual. Las sombras se habían suavizado, los pasillos parecían respirar con calma, y los muros antiguos irradiaban serenidad. El castillo estaba vivo pero no amenazante, estaba lleno de posibilidades y secretos pero no de miedo. Lo logramos, dijo la chica rota con una voz que parecía flotar en el aire. Juntos. She confirmó él con una sonrisa que reflejaba orgullo y respeto. Juntos. Por primera vez, no había distancia entre ellos. El rey Alpha camino hacia la chica rota y tomó su mano con suavidad, sin posición, sin control. Solo conexión y confianza. Y ella, sin apartarse, le devolvió la mirada con la misma fuerza silenciosa que había mostrado desde el primer día. El amanecer ligó lentamente, iluminando arribar con tonos dorados y suaves. Las torres, los jardines y los pasillos antiguos parecían renacer con la luz. La chica rota y el rey Alpha permanecieron juntos en la terraza, observando cómo la luz transformaba las sombras en algo hermoso, y comprendiendo que sus propios corazones también habían encontrado luz entre las sombras de su pasado. El castillo ha cambiado, dijo la chica rota. Y nosotros también. Sí, dijo el rey Alpha. Hemos encontrado fuerza en lo que antes parecía débil, y hemos encontrado paz en lo que antes parecía oscuro. Ambos sonrieron, conscientes de que esta historia no terminaba con un simple triunfo. Había futuro, había desafíos, pero también había confianza y respeto. Sabían que podían enfrentar cualquier sombra, cualquier secreto, y cualquier misterio mientras permanecieran juntos. El castillo, testigo silencioso de su viaje, parecía asentir. Las flores comenzaron a florecer nuevamente en los jardines prohibidos. Los árboles se mecían suavemente,
y una brisa calida lino los pasillos antiguos. To do persha respirar con calma, como si reconociera quella fortaleza y la ternura finalmente habían encontrado equilibrio. El rey Alpha miro a la chica rota y, por primera vez, no vaya a alguien que debía reclamar ni dominar. Vaya a una compañera de espíritu, alguien que podía enfrentar la oscuridad y la luz a su lado. La chica rota, por su parte, no vaya a un hombre que la intentaba quebrar. Vaya a alguien capaz de prender, cambiar y proteger sin destruir. Somos inquebrantables dijo el suavemente, con una certeza quelino el air. No porque el mundo no pueda desafiar, sino porque elegimos caminar juntos. Juntos repitió él, con una sonrisa que persha contener siglos de entendimiento. Simper. Y mientras la luz del sol llenaba los salons y jardines de Acriver, el castillo entero persha celebrar. La historia de la chica rota y el rey Alpha, que comenzó con reclamación y resistencia, había culminado en confianza, respeto y redención. La oscuridad había sido enfrentada y transformada, y el vínculo entre ellos era ahora un faro de fortaleza y comprensión. Las sombras se hicieron suaves, los secretos antiguos fueron comprendidos y la paz finalmente lino cada rincón del castillo. La chica rota y el rey Alpha, de pie juntos en la terraza más alta, sabían que no solo habían superado pruebas externas, sino también las internas. Habían aprendido que la fuerza verdadera no estaba en destruir ni en dominar, sino en aceptar, confiar y caminar juntos, inquebrantables frente a cualquier desafío que la vida les presentara. Y mientras el viento jugaba con sus cabelos y el castillo respiraba con calma, una certeza suave y poética se asentó en sus corazones. La historia que comienza, con sombras y tensión ahora brillaba con luz, comprensión y un vínculo que ninguna oscuridad podría romper jamás.